Okay, good day, class. So I will be recording this video for your supplementary notes sa inyong statistics and probability ag mga gawa sa ato nga exam. So statistics and probability. Statistics, again, statistics is the art of gathering data. Okay, gagather kita it data kara. It is the art of gathering data. Okay, gathering data. While the probability is the likelihood or the chances nga gagawa ro niya sangka event. For example, what is the probability of having a rain tomorrow? Karo yon, the probability, the likelihood, or the chance. While the statistics is you're gathering data based on the probability of an event. Okay? So, gidiscuss ko doon, ginpadagman ko man doon. So, let's move on sa sample space. Sa sample space, it is the set of all possible outcomes. So, for example, if may inubra ka nga, o may inubra ka nga scenario, let's call it event E. Okay? For example, ang example kara nga ginubrahay, umagto ka sa school. So, you go to school. You go to school. Okay? So, ano-ano ro set of all possible outcomes while you are going to school. So, kapag ginlista mo ron tanan, hamana, habang gaagto ka sa school, nakita mo yung classmate. Number 1, nakita mo yung classmate. Number 2, nag-appear ka mo. Number 3, nakakita ka't kwarta. Ro yun do mga set of all possible outcomes. Now, kapag inlista mo ron tanan, you have your sample space. Okay? So, sample space. Example. So, list down all 3 combinations of a dress, a shoe, and a necklace if you have 3 dress, 2 shoes, and 1 necklace. Okay? So, haratong obrahon. Ano kuno possible outcomes? Ano kuno mga possible outcomes or combinations if you have 3 dress, 2 shoes, and a necklace, and 1 necklace. So again, atong ginausoy kara, atong ginaobra is do sample space. Okay? The sample space. Okay. So, dress. Kung galista kita, bahala ka kung paano mo ilista. So, pwede niyong obrahon akong inobra nga. So, 3 dress. So, let's call this D. Okay, let's call this D. Shoes high, let's call this S. And necklace, let's call this N. Now, tatlo rin mong dress. So, you have dress 1, dress 2, and dress 3. Or D1, D2, D3. Sa shoes, you have 2 shoes, S1 and S2. And you have 1 necklace. So, what if may imong roona nimong gindress hay, tag-una nimong dress, tag-imo nimo nga una nimo nga shoes, ag do necklace man nimo nga sambato. Okay, you have that. Next, pwede man nga D1, S1, S2 gon. Siyempre, di mo pwede umanon eh. S2 and N1. Okay? Dress 1, shoe 1, ag necklace 1. Dress 1, shoe 2, ag and necklace 1. Next, tapos yung do shoes. Move ka man sa next nya dress. You have dress 2. Balik ka sa shoes 1, ag N1. Next, you have dress 2, shoes, second shoes nimo, ag necklace 1. Okay? Next, dayon. Pangatlong dress nimo, dress 3, S1, N1. Dress 3, shoes number 2, ag N1. Okay? So, what possible combinations? Dress 1, dress 2, dress 1 daya, dress 2 daya, ag dress 3 raya. Shoes 1, shoes 2, shoes 1, shoes 2, shoes 1, shoes 2. And hararo possible, hararo necklace. So, daya nga ra, itong inunubra nga ra, daya do sample space. Okay? Pilarong bato, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meaning, you have 6 possible
outcomes. Okay? Gets? So, roy mo lang. Gumumo mo lang. Okay? Next, let's move on sa continuous random variable ag discrete random variable. Pag hinambay na tong continuous random variable, daya ro mga bagay nga measure naton. Okay, balik ko di karaton. Measure naton. Example, ako gamit gali kara. Measure naton. Example, weight, timbang nimo. Weight, temperature. And ano pa? Mas mga bagay, speed. But, okay, etc. Ugaling, tandaan ninyo perme, nga do weight, do temperature, do speed niya ra. For example, weight, di ba may timbangan? Limited ra na nga timbang. For example, rimong timbangan hay hasta at 20 kilos. Meaning, hasta at 20 kilos ra na nga matimbang. Pero kung may kiluhan ka mateng nga digital, let's say haron man na digital continuous hasat may bugat, continuous ara anang pagtao kimo it number, meaning do yun hay continuous random variable. Kasi gadepende sa context kun amat it event kung continuous imaw or random discrete. Kasi kun amat sa temperature, di ba? The temperature rusukat ka na kung ano ka mo temperature hay thermometer. The thermometer nga ron, let's say hararo thermometer naton. Karoon ay wait lang. Medyo pinaumang. Kaya ron natong thermometer. Di ba hay may certain degree ron imaw nga hastagat ay mo di karon. Sa roy nya point. Let's say haraman na ro mga degrees nga na. Okay? Hastagat adi karon imaw. Meaning countable imaw. Mahuyap mo ro temperature. It isa lang ka gina-measure nimo nga bagay. So magiging discrete ta imaw maskin gina-measure mo ta imaw. Naubtan gatepende sa kung ano ri imo nga panukat. Ron. Sambato pa. Hara, discrete random variable. Pag hinamba mata natong discrete, dayro mga countable. Countable. Example kara hay rinong kung pilang bato ro samad nga gamit, defective computer mana, let's say computer. Okay ron. Defective computer pilang bato, so mahuyap mo. Do temperature man nya to kaina, datong example nga to kaina, pwede mong mahuyap pro temperature kasi may gamit ka nga hastagat ari kato. Hastagat agid di kato sa rato nga point. Wot imo ga sobra. Kung ro imo nga weight ga sobra or hasta gid ito ayawan or want to ayawan yan hasta it infinity, then you will have a continuous random variable. So mag-ingat ka mo karna kasi ra akong test it will be like that. I-identify nyo gid word anay event anay bago ka mo magsabat. Now let's move on. Okay, na-get nyo the continuous random variable and discrete random variable. Now, probability distribution. So, gaobrang kita it probability distribution, okay? So, harara akong example. Create a sample space of rolling a die. So, napaka-simple. Simple. Kung mag-roll ka it die, ano-ano ro mga sample space. So, kung paghaboy nimo, pwede ka makabuo it isang dot. Pwede ka makabuo it daywang ka dots. 3 dots, 4, 5, and 6. Daya nga lang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daya do imo nga sample space in rolling a die. Okay? Now, let's call this daya imong event, okay? Rolling a die. Daya imo nga event. Daya imong event. Rolling a die. Now, let's call this event letter R. Kasi nag-roll cut die
So